Run J program. Browser maximize చేయి. క్లోజ్ చేయి. క్లోజ్ చేయి దీన్ని. ఓకే సరే క్లోజ్ చేసే ఇంకా దాని పాటుకు అది ఎర్రర్ వస్తారు. ఆడ ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ లైన్ నెంబర్ 13 తర్వాత ముందు డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ 15 లో రాస్తున్నా. పర్లేదు రాయి డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ maximize రన్ చేయి. మౌస్ కర్సర్ పక్కకు మూవ్ చేయి. ఇంకా ఎక్కడన్నా స్క్రీన్ బయట మూవ్ చేసే మౌస్ కర్సర్ కిందికి తీసుకొచ్చే. నువ్వేం చేయొద్దు మౌస్ కర్సర్ నువ్వు పక్కన ఎక్కడో పెట్టు. అంతే. నువ్వు రన్ చేసేటప్పుడు విను నువ్వు రన్ చేసేటప్పుడు మౌస్ కర్సర్ ఆ పైన ఎలక్ట్రానిక్స్ టీవీను మెన్ ఉమెన్ ఉన్నాయి కదా సార్ నిన్న చేసా కర్సర్ బయటకి వెళ్ళి అంటే మినిమైజ్ ఉన్నప్పుడు చేసా కానీ రాలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు కర్సర్ అక్కడైనా పెట్టు మెన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ దగ్గర పెట్టు కర్సర్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో చోట ఎలక్ట్రానిక్స్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే నిన్న నువ్వు రన్ చేసి నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టినప్పుడు ఈ స్క్రీన్ మొత్తం అంటే రన్ చేసేటప్పుడు కర్సర్ ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టు ఉంది రన్ చేసేటప్పుడు. నువ్వు ఎక్లిప్స్ మీద రన్ బటన్ క్లిక్ చేసి మౌస్ కర్సర్ ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టుంది స్క్రీన్ మీద. అదేమైందంటే ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ అవ్వగానే కర్సర్ అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద కానీ లేదా మెన్ మీద కానీ ఆ ఉమెన్ మీద ఎక్కడైనా పెట్టి ఎక్కడో చోట మెన్ మీద కానీ ఉమెన్ పైన ఉంది కదా ఆప్షన్స్ ఇక్కడ పెట్టే మనకి ఏమైతుంది ఈ స్క్రీన్ మొత్తం దాని మీద ఇది ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. ఆ కింద డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ కనపడట్లేదు దానికి అర్థం కావట్లేదు. అర్థమైంది సరే ఇక్కడ రాగానే మనకి ట్యాబ్ ఓపెన్ అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఎక్లిప్స్ లో రన్ చేసిన వెంటనే మౌస్ కర్సర్ స్క్రీన్ బయట ఎక్కడైనా మూవ్ చేసేసాయి సో దట్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ ఓవర్లాపింగ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే సార్. సార్ మీరు చెప్పినప్పుడు చేసి అయినా రాలేదని ఇప్పుడు వచ్చింది ఒకసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను సార్. అంతే నువ్వు జస్ట్ కర్సర్ పక్కకి ఎక్కడైనా మూవ్ చేసేసి పెట్టేసుకో అంతే ఇట్ విల్ వర్క్. నేను మీకు మెసేజ్ కూడా అదే చేశాను నేను మీకు వాయిస్ రికార్డ్. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసిన వెంటనే మౌస్ కర్సర్ ఎక్కడైనా స్క్రీన్ బయట మూవ్ చేసి పెట్టేసే అన్నాను. సో మౌస్ కర్సర్ అక్కడ ఉన్నట్టుంది అది ఓవర్లాప్ అవుతుంది దాని మీద. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. See, all of you please listen. Hello, all of you, everybody is there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, yes, sir. Veeraswamy, Sivaram, everybody. Yes, sir. Yes. Yeah, Sri Hari, Sirisha, Sivaram. Yes, sir. Okay. Now, say I gave this code only for Chrome. You need to write these extra lines. When you are getting that error, WebSocket error, you are getting, right? Yes, sir. Yes, sir. For Chrome browser, when you are getting WebSocket error, I asked you to write these lines of code. So when you are getting that error again, I'm not asking you to remember this. The name remember cheskondi ee syntax and anatla. At least you should know, right? Oh, somewhere there is some program where I have told that take that code and use that, right? Maybe you go 3-4 times if you are writing, then you can remember them. But at least you should know, right, what concept was already discussed. But ide example what you are doing now, you wrote one for loop kada to read product name and price, right? Yes, sir. Yeah, oka for loop lo you are reading the name of the product and price. So similar example we did in Flipkart also, right? But I want to display the name of the products and name of the prices also, right? Edo example chesame. We try to display the name of the products and name of the prices. We were writing one single for loop kada to write somewhere I did, right?
ఇప్పుడు actually ఇదే కోడ్ I modified కదా. Later on I want to know the product name and price. ఇప్పుడు you got name of the products into the products, prices into the prices. One for loop is enough, right? ఏమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 20 products ఉంటే డెఫినెట్లీ 20 ప్రైజెస్ కూడా ఉండాలి కదా. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma, all of you. If there are 20 products, definitely there are 20 prices, right? Sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చేసాం కదా పెప్పర్ ఫ్రైలో. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ ద కేటగిరీ, అది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ మెనీ చైర్స్ ఉన్నాయి కదా, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ చైర్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇట్లా ఫర్ లూప్ రాసాం కదా, వి వాంట్ టు గెట్ నేమ్స్ లో ఫస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్, సిమిలర్ వే ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డాట్ గెట్ టెక్స్ట్, సిమిలర్ సేమ్ లాజిక్ కదా వాట్ వి హావ్ రిటర్న్ నౌ ఇన్ ద స్నాప్డీల్ ఆల్సో. సనీర్, Yes, sir. మీ ఇక్కడ స్నాప్డీల్ లో వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్, ఇది ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది, ఇక్కడ క్లాస్ ప్రొడక్ట్ హైఫన్ టైటిల్, దెన్ దర్ ఇస్ అ స్పేస్. వెన్ యూ రోట్ ఎక్స్పాత్ అక్కడ స్పేస్ ఇవ్వలేదు అది. So but Okay. here it is a space is there, that's why I changed product hyphen title, give space there. Now when you got, for example, you want to display the name of the product and its prices, but prati product ko there is a price, right? For every product there is a price. But for example, if there are 50 products, definitely there are 50 prices also, right? Sir. So one for loop is enough, right, to get the product name. Similar way, with the same index, you get the price also and display. Yeah, Yes. similar logic kada, you are getting name of the product and what are the options, right? Yes, sir. Yeah, name lo first index name unte dani options lo kuda first index anedi options e kada ma, how many categories are there, right, in that. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Same. But why we are writing normal for loop, why we did not write for each loop ikkada? Even for each loop raste em avutundi ma, how do you write for each loop here? For web element, right? For web element p colon names ante now I will get only names vastayi, mere options kuda raavali kada. Sir. So that's why we wrote normal for loop, right, with an index. So if you write a for loop with index I equal to 0, so names lo kuda 0 1 kavali, options lo kuda same index, right, 0. Yes or no? Yes, sir. అది కూడా మీకు say normal for loop, for each loop statement, so which is better one, you can decide it. Yes or no? Yes, So sir. ఈ situation లో, because I want to read names and options, now I need to write a normal for loop, right? Yes or no? Sir. Yes. Yeah, so ఎప్పుడైనా say what I try to explain you, all of you remember ma, నేను what I am trying to explain you is, I repeated this many times. Andukane I am insisting again I am insisting. Whatever you are learning is all class, object, and what is the concept? Class has methods. Method will take input arguments and methods has. Yes. All of you remember, right? I was insisting many times. I was revising this only this one many times, even when we did Java. Yes, sir. Yes, sir. మీకు గుర్తుందా, నేను జావా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ క్లాసెస్ ఇవి చెప్పేటప్పుడు ఎవ్రీడే అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఐ వాజ్ రివైజింగ్, రైట్? క్లాస్ హ్యాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ విల్ టేక్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, మెథడ్ రిటర్న్ టైప్స్. ఎస్ సార్? Yes, sir. Before starting Selenium also, one day I was insisting, this is very, very important. This is what you need to remember. All your programming is related to only these concepts. Then మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాసినా, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ చేసినా, మీరు ఏ మెథడ్ రాసినా, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ రాసినా, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ రాసినా, ఏది చేసినా, వాట్ ఎవర్ కోడింగ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇస్ ఆల్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 4 కాన్సెప్ట్స్, రైట్? క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, మెథడ్స్, మెథడ్ ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్స్. Yes or not? Yes, sir. Sir. Bro, when we are doing some program, ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్నాప్డీలో సంథింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సార్ ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ మీద కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్? Web element. Yeah, come on, mummy. See, that's Web what. element.
So when you place a cursor on it, the first word is a return type, right? Yes, sir. ఇప్పుడు మీకు వెబ్ ఇప్పుడు దిస్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇంటూ వేరియబుల్ యూ టేక్ ఇంటూ వేరియబుల్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ వెబ్ ఎలిమెంట్ టైప్, రైట్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇది రిటర్న్ టైప్ స్ట్రింగ్ అయితే ఒకవేళ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ స్ట్రింగ్, దెన్ వాట్ యూ డూ? We have to put in string. యూ టేక్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్, అంతే కదా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఈస్ రిటర్న్ టైప్? Yeah. List. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ మా వాట్ ఈస్ రిటర్న్ టైప్? ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ వాట్ ఈస్ List. List. ఇక్కడ రాస్తుంది కదా ఫస్ట్ వర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్, రైట్? Yes, sir. So I'm taking to variable of list of web element type. That's all, right? Yeah. For example, if method is returning an array, then you are taking it an array, right? Yes, sir. Yeah. ఇప్పుడు మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిసినప్పుడు టుమారో లేదు మీరేదో ఇంటర్నెట్ లో ఏదో బ్రౌజ్ చేస్తున్నారు, యూ గాట్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఏదో వేరే మెథడ్ ఏదో నేర్చుకున్నారు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ ఫ్యూ మెథడ్స్. వాట్ మెథడ్స్ ఐ టోల్డ్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్డ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు నేను సార్ హౌ టు టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్. ఇప్పుడు నేను ఏదో చెప్పాను అనుకోండి, దేర్ ఇస్ అ మెథడ్ కాల్డ్ బ్రౌజర్ హ్యాస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ గెట్ స్క్రీన్ షాట్. ఏమో బ్రౌజర్ హ్యాస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ Get స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, నేనైతే ఇంతవరకు ఎగ్జాంపుల్ చేయలేదు మా, ఐ డి నాట్ డూ, చేయలేదు కదా, ఐ నెవర్ టోల్డ్, రైట్? డిడ్ ఐ గివ్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్? No, sir. No, right? Okay. Yes, sir. Somehow on maybe on weekend yesterday, no, maybe someday you are exploring. So there is a code how to take a screenshot. But for example, I also told the driver has a screenshot. If on the driver dot, what is the method it is having? Get screenshot as. So what is the argument it is taking? Output type, huh? So, Yeah. So if you have to output type dot, what is that you are giving? File. Okay. But what is the return type it is? File. Yes, ma. What it is returning? Files. File, right? Then మీరు ఏం చేస్తారు? You take what you call file. File. What do you do? File. File belongs to java.io, right? File f equal to. That means whatever screenshot you are taking, that you are taking into a file f, right? But where is the f? F is there in my hard disk or it is there in the memory? Come on, me. But I have taken a screenshot and I'm storing it. F. F is in memory or it is there in the hard disk now? memory. Come on, ma. Where it is? Memory. Memory only, right? All of you? Yes, memory, sir. Okay. Now, how to copy this file and save in my local computer? దీన్ని ఎలా సేవ్ చేసి లోకల్ కంప్యూటర్ చేయాలి? Okay, I know that there is a method called, you have to use one class called file utils. There is a class called file utils dot. There is a method called copy file. So which is asking for source file comma destination file. ఏమడుతుందమ్మా? source file comma Destination. ఇప్పుడు మీకు మెథడ్ తెలుసు. ఇప్పుడు ఫైల్ utils is a class, copy file is a, come on ma, copy file is a, yeah, yes ma, file utils is a class, copy file is a Method, sir. yeah. ఏం చెప్తామా? కాపీ ఫైల్ ఇలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటే మా ఇట్స్ The method. మెథడ్, రైట్? కాపీ ఫైల్ ఇస్ ఏ మెథడ్. ఇప్పుడు యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్. ఫైల్ utils ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. No. File utils some object equal to new file utils. Did we create object? No. You are directly calling this method. So this method is a, how do you call a method directly with the class name? If method is a Static, sir. yeah, so it's a static method. Directly we are calling, right? Yes, sir. ఇవి గుర్తుండాలి. ఇప్పుడు మీరు జావా మర్చిపోతే నేనేం చేయాలి దానికి చెప్పండి? ఇప్పుడు మెనీ టైమ్స్ we discussed this concept, static methods. If a variable or method is a static, you can directly call with the name of class, right? So,
Yeah. So if it is not a static, then you have to create object for a class. Sir. Yeah. So you are directly calling the method. So what is the argument it is asking for? It is asking for source file, comma destination file, right? 2 arguments. So it is asking. Sir. Does it return anything? No, sir. Nothing. No, it's a void, right? It doesn't- Void, nothing. Yeah. Now you give source file. What is the source file? FI kada? F Yes. is the source file. Destination, where you want to save it. So Path. it's asking for a file. File means what is that? New file of. You have to tell the path, right? Path. Where you have to save it. Yes or not? Sir. Chapal kadama, you have to give the path, right? So this might throw an exception. So you have to handle it, right? So what do you write here? Yeah. So many times I will tell, okay, there is a method. Method will have arguments. Methods can return a value. మీకు తెలియకపోతే when you place a cursor on the method, అది చెప్తుంది దాని ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వాలో కూడా చెప్తుంది. You study, observe that. What it returns, ఆ రిటర్న్ టైప్ ఏముందో కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే రిటర్న్ చేస్తుంది అనేది తెలుసు మీకు. ఇంకా టుమారో వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్ సమ్ న్యూ థింగ్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఏది చేసినా అదే లాజికే కదా. ఎస్ మా ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి నో యూ మే థింక్ సార్ ఇదేం సార్ అంటారు కదా. ఇప్పుడు ఐ సే దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యాడ్ 2 numbers in the middle, what is the symbol I'm using? Plus sign. Plus. Yeah, plus symbol means what is the meaning? It's a addition, right? Addition. Addition, sir. Yeah, ఇప్పుడు నేను I will give 1 or 2 examples of what is that 12 plus 34. I will give some example. అదే మీకు రేపు ఏదైనా క్వశ్చన్ లో సార్ 100 plus 200 ఉంటే సార్ మీరు 100 plus 200 చెప్పలేదు సార్, మీరు ఓన్లీ సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ చెప్పారు, 2 digits ఉన్నది చెప్పారు, 3 digits చెప్పలేదంటే దానికి నేను ఎట్లా చెప్పేది? Do you understand? So what I am trying to tell you is, this is what basic concept you should know. నేను మీకు ఓన్లీ ట్రిక్ చెప్తున్నా. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద ట్రిక్. యూ డూ ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఎవర్ మెనీ థింగ్స్, మిరాకిల్స్ యూ కెన్ డూ. అదే ఇది చెప్పలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ దిస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్, నేను ఇది ఇన్సిస్ట్ చేయలేదు అనుకోండి ఇన్ని రోజులు మీకు, ఇప్పుడు నేను ఈ కాన్సెప్ట్ ఇన్సిస్ట్ చేయలేదు అనుకోండి మా, అసలు మీకు అది మెథడ్ ఏంటి, మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్ తెలియకపోతే నేను ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ప్రతి దాని మీద కర్సర్ పెట్టిమా ఇది లిస్ట్ వస్తుంది, ఇది ఇస్తుంది, ఇది బై హార్ట్ చేయడం ఎందుకు? యు నెవర్ బై హార్ట్ లైక్ దట్. మీకు ఆ ట్రిక్ తెలుసు కదా, యు నో ద ట్రిక్, రైట్? Sir. సో ఆ ట్రిక్ తెలుసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ లాజిక్ చేతిలో ఉంటే మీరు ఎన్నైనా చేయొచ్చు మా అంటాను. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, అందుకని మెనీ టైమ్స్ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ వూప్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్? ఇదే కదా రియల్ ప్రోగ్రామింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఫస్ట్ లో చేసిన ప్రోగ్రామింగ్ ఏంది? ఇఫ్ కండిషన్, ఫర్ లూప్, అరేస్, అవంతా ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ హౌ టు డెవలప్ ద లాజిక్. But real programming is all classes and objects, methods hai kada. Real world programming is all in real time. Anything what we do is all concept of classes, objects and methods. Okay, all of you? Yes, sir. Yeah. So what you need to understand is, so మీరు ఎన్ని programs రాసినా, ఎన్ని logic రాసినా, దానికి ఏంటంటే I want you to understand that basic fundamental. So I try to insist you to learn that basic fundamental. That basic fundamental, if you know, you can do whatever program you want. A basic fundamental తెలియదు అనుకోండి, every program looks like a new program for you. Every concept looks like a new for you. అప్పుడు difficult అయిపోతుంది. That becomes difficult. That's what basic fundamentals, if you know what is that, oh, everything is a class. So anything what we call is an object, oh, either something method. So oh, method can have arguments, input ఉంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం నేర్చుకోవాలి? బేసిక్ గా లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. ఈ రోజు మేబీ టుడే యు టేక్ ఏ బుక్ అండ్ పెన్ అండ్ లిస్ట్ అవుట్. ఒక బుక్ పెన్ తీసుకొని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. సో ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఆర్ ఏమా రాయండి, ఇవన్నీ లిస్ట్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఆర్ ఏ తీసుకుని ఒకే క్లాసే కదా ఎస్ఆర్ నాట్. ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ ఆర్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఆర్ ఎడ్జ్ డ్రైవర్. ఏ తీసుకున్నా ఒకటే కదా, కాన్సెప్ట్ ఒకటే కదా. యా, దీంట్లో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? గెట్ ఈస్ ద మెథడ్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్?
URL. What is this method will do? ఒక line explanation, right? What is this line will do? It will fetch the Will open the URL. given URL. మనం ఇచ్చిన URL ఓపెన్ చేస్తుంది కదా? Yeah, find element. What is the argument it will take? By dot. అది ID గాని or name గాని or Expert. XPath గాని ఇలా తీసుకుంటుంది కదా మా SR not. Yes, sir. So what is this will do? Find element on the ఎక్కడ? Web page. On the web page. And what it returns? Returns Web element. web element. So find elements. Yeah, ఇది కూడా what is the syntax? By dot ID or name or XPath, something like this. Yes or not? What is this will return? Find Web element. multiple elements on the web page and returns List of web element. list of web element. ఇలా మెథడ్స్ అని రాయండి. క్లోజ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, క్విట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద అదర్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మీన్ దిస్. లాస్ట్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం కదా నావిగేట్ డాట్ బ్యాక్ అని. ఇంకా Yes, ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? నావిగేట్ డాట్ forward. Yeah, I explained some methods, right? Navigate dot refresh. It will refresh the page, right? Yeah, navigate dot to some URL, right? You can give some URL. Next in K methods unnayma. Driver methods. Find elements, get handles and leda. Yes, sir. Yeah, what is this method will do? Spelling mistakes on makada get handle, right? Yeah, same method. What is this methods will do? Get title to get the title, right? Yes, Get current URL, right? To get the URL and the address bar. So ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. ఇట్లా లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రాసి ఒక లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్స్ విల్ డూ. అలాగే వెబ్ ఎలిమెంట్లో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా? What are the methods we learned in web element? Send keys. Is display. Yeah, one element meedama on one single web element. What is the methods we learned? Send keys, right? To type some value in a text box. Click on the web element, right? Get text to read text on the web element. Yeah, ఇవన్నీ ఇట్లా లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. So what are all methods we learned, right? Driver లో ఏమేం methods ఉన్నాయి, web element లో ఏమేం methods ఉన్నాయి, what will these things will do, అట్లా select class లో ఏమేం methods ఉన్నాయి, actions class లో what methods are there. Make a list of all the methods what we learned and what are all important in that. You make a list and write one line explanation about all the things and try to revise them again, try to revise them. Please remember what are these methods will do. These are the only methods always we are using, right? Yes, sir. Yeah. So మీరు ఏ లాజిక్ రాసినా ఇవేనా మీరు కోడింగ్ లో వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్, రైట్? Yes, sir. సో అందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ తెలిసినప్పుడు, సో ఇప్పుడు హియర్ ఆల్సో లాస్ట్ క్లాస్ వెన్ వి డిడ్ ఎక్సెల్ రైట్ ఆర్ రీడ్ వాట్ వి ఆర్ యూజింగ్, what are the classes we are supposed to use in this concept? So what is that we have to use in this class? I told you we have to use access in the workbook. Inside workbook we have Sheet. sheet. Inside a sheet we have Row. row. Inside a row there is a cell, right? Yes, sir. ఇది you have to remember. ఇది ఎప్పుడు ఫిక్స్ ఉండాలి మీ మైండ్ లో. in your mind you have this should be fixed in your mind. Okay, Excel ఉంటుంది, Excel workbook, inside a workbook sheet, inside a sheet there is a row, inside a row there is a cell. So that should be fixed in your mind. Whenever you write a code you have to do, right? But when you are writing there is a file, inside a file we take workbook, right? Workbook in the fin is a file, right? The workbook in the file. So get sheet in the workbook, right? Workbook that get sheet kada. Yes, sir. So to write a data, what did I said? You have to create a row and then inside a row you have to say create cell, right? Yes, Other sir. to read what you have to do? Get row, get cell, right? Yes, sir. Get row, get cell. So maybe now you need to remember. But again here it's a class, it is an object, these are all methods only, right? Yes.
Are we deviating anything apart from these 4 concepts? If 4 concepts that ఇంకేమైనా బయట వెళ్తున్నామా? No, right? So whatever we are doing is all class, object, methods. ఇదే కాన్సెప్ట్ ఏనా? But we are using different classes and different methods. Right? So our basic, what I'm saying is that our fundamentals తెలియాలి. Fundamentals, if you remember, always say fundamentals, right? Yeah, so class, object, methods తెలిస్తే, now you do whatever you want, right? Maybe tomorrow when you are going through Google, you may see some other ఏదో క్లాస్ మెథడ్ చూశారు. ఏముంది, అదైనా క్లాసే, అది మెథడే. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, యూ యూజ్ దట్. Then see the documentation, how to use it and what it will do. So like that, you have to keep on learning some new things. Okay? Okay. So plus, మీరు ఎప్పుడైనా సరే, what is the best way? Okay, say మీరు ఒకసారి when you learn one time, you cannot remember all these things. So regularly what you do, for example, first day. Let's say for example, day 1. Day 1, అనుకున్నాం, for example, day 1, example I'm saying, day 1 you learned Java, if conditions, you practice అనుకున్నాం. If condition and switch case examples you practice, okay? Day 2. Day 2, what you have to do again? Day 2, you have to revise once again. Day 1 topics. Now you learn, maybe let's say for example, loops. So day 3, what you have to do? Day 2 again, day 3 again you have to revise. Day 1, day 2, then you learn something like, for example, arrays. Then maybe let's say day 4. Day 4 again you revise. Day 1, day 2, day 3, day 4. Okay. Now suppose sometime you may stuck here. But for example, when you're revising, you got a doubt. Array, I forgot this. Again, go back to day 2. Once again, go through the examples, what you did, understand the logic. Because when you try to revise, maybe you may forget it. Again, you do that. Go back to the day 2, refer the examples, what you did. Oh, 3 days back, what was that logic I have written? Because today I'm not able to remember that. Go back to that logic. Again, spend some time. And again, if you revise, then only it will be injected into your mind. Okay, don't expect that if you learn one time, you study one time, sir, today I learned everything, it was easy, sir. Again, tomorrow I forgot. Obviously, you forget. Unless until you revise again, then only it will inject into your minds. This is the only way you have to follow every day. You have to spend time, you have to practice, you have to follow this procedure. Then only you can remember them. Otherwise, you will forget. After 1 month, 2 months also, again you will say, sir, everything I forgot. You forget it. Unless until again, if you revise it like that, the approach, what I'm saying, you follow like this, then definitely you will remember all these things. Okay? Yes. Yeah, so after the class, you have to spend that whole day. Unless till your course completion is over, you have to spend time. Okay, spend time on practice and remember all these things again, then only you remember and you can become expert. So if you are not doing like that, then again you will forget, and one day after some time, if I am asking, everything will be confusion for you again. Okay, please follow like this. Okay, follow this type of style of approach. So today you learned some methods, means yesterday concept you spend some time, revise it. Okay, today you forgot, means again go back, spend some 10 minutes, 15 minutes extra time, revisit that program once again, and understand the program logic, why we have written like that. Then you remember. Okay. Yeah. So Chapan, now what we were doing last class? So this Excel read and write kada? Okay. So and also we did this one example, how to do parameterization, right?
Yeah, read data from Excel and parameterize, right? Yeah. So next, what is the update on that assignment which I gave you? Emma, did you do that program? Emma, ఇదే కదా program? Hello. Sir. Yeah, even Yes, sir. update. Did you do this program? Sir. Previous. ఏమైంది అసలు చేశారా చేయలేదా? చేయలేదు సార్. చేస్తే ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? చేయలేదు సార్. అంటే పాతవే ఉన్నాయి, పెండింగ్ ఉంటే అవి చేస్తున్నాం సార్. ఓకే. ఆయన 2 days గ్యాప్ ఉంది కదా, సాటర్డే సండే, మళ్ళీ మధ్యలో శ్రీరామనవమి ఒక రోజు హాలిడే వచ్చింది. సో ఏం చేస్తారు, మీరు చేస్తారా నన్ను చేయమంటారా? వాట్ ఈస్ దట్ యూ సజెస్ట్ మీ? టెల్ మీ నౌ. చేస్తాం సార్. Yeah, all of you? Yeah, anything is okay. మీరు చేస్తానంటే all of you do it. Otherwise లేదు సార్ ఒకసారి మీరు చేయమంటే నన్ను I will also do. I can do it. Once explain, sir. Yeah, what you want me to explain in this? What is the website I asked you? ఇదే కదా వెబ్సైట్. So here they have given what is the username and there's a password, right? I want you to log in with correct name, correct password and validate, right? What is that I expect here? The user should log in successfully, right? So verify whether the user has logged in successfully or not. Then again the same website you need to log in by giving wrong password kada in the Excel sheet. Now in the Excel sheet I have 2 rows, means how many times this script should run? 2 times. In my last class we did, right? I was parameterizing Java, Selenium, Qtp, load runner. The Google program, I was reading the data from Excel sheet and parameterizing right here. Somebody asked me the question, sir, explain చేయమన్నారు. Again, no, they are not responding. Who is this? ఎవరు అడిగారు కదమ్మా ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. హలో. Somebody asked me, who asked me to explain this one more time? హలో సార్. యా. ఇది మన రియల్ టైమ్ లో ఇట్లా ఎక్సెల్ లో ఆల్రెడీ డేటా ఇస్తారు, దాన్ని మనం చేయాలా సార్ రియల్ టైమ్ లో కూడా? ఎస్ చేయాలి. రియల్ టైమ్ లో కూడా దేర్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ విచ్ యూ నీడ్ టు పారామీటరైజ్, రైట్? డేటా డ్రివెన్స్ ఉంటాయి. 100% ఎవ్రీ ఆటోమేషన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ హ్యావ్ ఎ డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్. You can't hard code the input data kada. You need to parameterize the test data from Excel sheet. Yes. ఓకే సార్. ఓకే. So test data మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా. You only have to prepare the test data. వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ అక్కడ ఇట్లా స్టాండర్డ్ యూజర్ అని వాళ్ళు ఇస్తే మనం దాన్ని టెస్ట్ చేయాలా సార్, లేదంటే మనమే క్రియేట్ చేసుకుని మనమే చేయాలా సార్? అవునమ్మా, ఒక యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, టెస్ట్ డేటా ఎవరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం? వెన్ వి రైట్ ఎ టెస్ట్ కేసెస్, హూ విల్ ప్రిపేర్ టెస్ట్ డేటా?
సార్ మేమే చేసుకుంటాం సార్. ఇది అంతే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు టెస్ట్ డేటా ఆల్సో యూ ఓన్లీ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ డేటా రైట్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్. అంటే మనం రైట్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కొట్టాలా సార్? అదే ఎక్సెల్ రైట్ స్క్రిప్ట్. యా రాయాలి మీరే రాయాలి, ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి, టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే సార్. సో ప్రీవియస్ గా ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ యూ, మీకు ఆటోమేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ క్లియర్లీ మెన్షన్ దట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ ఆల్వేస్ ఇనిషియలీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్? సార్ స్మోక్ టెస్టింగ్ సార్. మాన్యువల్ సార్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇనిషియల్ గా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. అవును సార్, అవును సార్. So if the size of the project is increasing, more time is taking, then only we prefer to go for automation, right? ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇనిషియల్ గా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం కదా. Yes, sir. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉండాలి కదా. అవును సార్. So whatever cases you were doing manually, for those same cases you need to write a scripts now for automation. ఓకే సార్. So that means you already know the functionality, right? What to test and what input data you have to give. So how many scenarios you need to test, you already have a knowledge, right? Yes, So sir. whatever you were doing earlier manually, the same thing you need to develop the scripts also. ఓకే సార్. So now you need to write a scripts, you need to prepare test data, but you need to follow that framework standards, what is told, the coding standards, so we follow all. Right, but you need to prepare all these things. Yes, sir. అర్థం. సరే నేను చేస్తాను ఇంకెందుకు. So first దాని కోడ్ చెప్పండి మరి to log in into that website. So what is the URL? Yeah. So after that, tell me the code for login, right? Yes, sir. ID is యూజర్ Name. Username. so driver dot find element by dot ID username dot send keys. The send keys we have to give some value, right? Yes. But will we give any constant value with them? What we have to do here now? The constant value na Excel నుంచి తీసి పాస్ చేయాలమ్మా. Excel నుంచి పాస్ చేయాలి సార్, వ్యారీ అవుతా ఉంది. Yeah, so that's why we give blank now. Later I will pass from Excel sheet, okay? So next driver dot find element by dot password kada. ID is Password. send keys. So this password also we have to take from Excel sheet, right? Yeah, tarvata I have to click on Login. login. ID is login button. Driver dot find element by dot ID. Yeah, ఏమన్నా if I give correct name, correct password, it will log in successfully, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Success kada validate cheyali kada. I need to validate, right, whether it has logged in successfully or not. Yes. So if I give correct name, correct password, I need to validate, right, whether it has logged in successfully or not.
So how do you check whether it is logged in successfully or not? I told you that you need to look for this element, right? So what is the element I'm looking for? Products. Products. So what is the double slash? Span. Text of equal to? Products. Yeah. So I want to check whether this element is available or not. ఇది ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి కదమ్మా. Hmm. Yeah, for that what did I said? ఈజ్ డిస్ప్లే. Visible. దగ్గర ఉంటే దెబ్బలు పడేవి నీకు సమీర్. ఈజ్ Okay. డిస్ప్లేడ్ వాడితే ఏమవుతుందని చెప్పాను మరి రియల్ టైమ్ లో వాడమన్నానా ఈజ్ డిస్ప్లేడ్? లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకొని ఈజ్ ఎంటీ అని చెక్ చేసుకోవాలి సార్. సరే, కొన్ని ఆ రోజు కొన్ని చెప్పాను కదా ఇలాంటి వాడండి ఇవి వాడకూడదు అని చెప్పాను కదా. సో ఒకవేళ నేను రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇలా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పాత్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫైండ్ ఎలిమెంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కదమ్మా. ఎలిమెంటే లేనప్పుడు అది ఈజీ డిస్ప్లే కదా, ఎలా చెక్ చేస్తుంది అది? Hmm. రాయద్దండి అన్నాను కదా. వాట్ డిడ్ ఐ ఆస్క్ యు టు డు? ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకోండి అని చెప్పానా లేదమ్మా? ఎస్ సార్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. Web elements. Yeah, so what is that? PR ఏదో some element, right? Yeah. So దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? If PR dot is empty అయితే ఏమన్నట్టు మా? ఆ ఎలిమెంట్ లేనట్టే కదా అక్కడ. Hmm. ఎలిమెంట్ Yeah. లేకపోతే అప్పుడు ఎర్రర్ ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నాట్? Yes. అది ఎల్స్ అయితే ఇప్పుడు లాగిన్ సక్సెస్ అయినట్టా? Hmm. ఏమో ఈజ్ ఎంటీ కాకపోతే లాగిన్ సక్సెస్ అయినట్టే కదమ్మా. Yes, sir. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు? సో లాగిన్ ఇన్. సర్లే, లేకుంటే ఇక్కడ మనం ఎక్సెల్ షీట్ లోనే రాయాలి కదా. యాక్చువల్ గా నేను ఎక్సెల్ షీట్ లో రాయమన్నాను కదమ్మా, కన్సోల్ లో కాదు కదా, ఇక్కడ రాయమన్నాను కదా. Yes, sir. సరే చూద్దాం దానికి ఏం రాయాలో లాజిక్. ఇక్కడ ఏం రాయాలో చూద్దాం. సరే, ఇది డిస్ప్లే అయితే ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్పాలి? ఇది లాగిన్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత అయితే ఏం చెప్పాను? లాగౌట్ కూడా అవ్వాలి కదా ఇక్కడ. Hmm. You have to click on this button, right? This element first of all. What is this element? Button ID. Via. React Berger menu button. Hmm. So driver dot find element. సరే దాన్ని by dot CSS సెలెక్టర్ కూడా రాయాలంటే అప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలి? మాది హ్యాషే కదా, అంతే కదమ్మా. ఐడి బదులు ఏం రాయాలి? CSS సెలెక్టర్ లో హ్యాషా? అది క్లిక్ చేయాలి. దాని తర్వాత లాగౌట్ క్లిక్ చేయాలి. లాగౌట్ అనేది మా లింక్ కదా అది. Node element. సరే, ఇక్కడ ఐ విల్ వెయిట్ థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. జస్ట్ ఒక సెకండ్ వెయిట్ చేస్తాను. లెట్ ఇట్ డిస్ప్లే ద డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, రైట్? Hmm. Then I have to log out. So driver dot find element by dot link text logout dot click. ఇది రఫ్ గా రాస్తున్నాను మా కోడ్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. సో ఫస్ట్ I open website. I have to give username password, but I have to take this username password from Excel sheet kada. That's why I give blank right now. So after login I'm checking for this elements, right? So element is empty అయితే login failed ఇక్కడ. ఒకవేళ అది empty కాకపోతే then login success అయి ఉంటుంది. So I have to log out from the website, right? ఇది రఫ్ గా రాశాను. But now I need to write a code to read from Excel sheet కదా. So to read from Excel sheet also what are all the classes I have to use? ఏమేం క్లాసెస్ వాడాలి? File input stream, right? Fn equal to new ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. stream. I have to give the path of the file name. ఏది పాత్? ఇదే కదా ఫైల్. Excel sheet
Yeah, in that, what is the sheet number I have to take? Sheet 4. sheet 4. Working. Sir, ఇదే కోడ్ రాద్దాం ఏమైంది? ఇదే కదా, సిమిలరే కదమ్మా. ఎక్సెస్ వర్క్ బుక్, దెన్ షీట్, రో. యా, ఫర్ ఆల్ ద రోస్ రీడ్ చేయాలి కదమ్మా. యా, ఐ థింక్ ఇది తెలుసు కదమ్మా మీకు. వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్ ఎక్సెసివ్ వర్క్ బుక్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఎక్సెసివ్ వర్క్ బుక్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎన్ షీట్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద షీట్ ఐ హావ్ టు గెట్? షీట్ 4, రైట్? ఇది లూప్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ కూడా లూప్ లోనే ఉండాలి కదా. ఇంకొక బ్రాకెట్ ఇవ్వండి సార్. ఇస్తాను. లెట్ మీ అలైన్ ద కోడ్ ప్రాపర్లీ. ఇప్పుడు ఓకేనా? సో వర్క్ బుక్, సో రో, యా ఇక్కడ ఐ హావ్ టు టేక్ 0 కాదు, బికాజ్ 0 రో అంటే హెడ్డింగ్స్ కదా. సో ఐ హావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ 1 కదా. సో r equal to 1, r less than or equal to get raster number r plus plus. So here I have to take what you call row equal to worksheet dot get row of r. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఏ సెల్ లో ఉందమ్మా? యూజర్ నేమ్ ఈస్ ఇన్ విచ్ సెల్? 0. పాస్వర్డ్ ఈస్ 1, రైట్? ఇప్పుడు రో మారుతుంది, రో ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, బట్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద 0 సెల్ ఓన్లీ, రైట్? పాస్వర్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెల్ కదా. సో హియర్ వాట్ యు రైట్? సో రో డాట్ గెట్ సెల్ ఆఫ్ 0 dot get string cell value. Idena like this only we parameterize, right, directly into the send keys. Ade kada on that day when I did Google program also, here what did I do? Directly whatever from the cell you are reading and passing into the send keys, right? Yes, sir. So similar way, so what do you pass here now? Row of cell of 0. Similar way, row dot get cell of 1 dot get string cell value. So password we parameterize. Now we click on the button. So first time what it will do, it will parameterize this username password, right? Yes, ma'am. Yeah. So it will click on login button. So what is that I am checking here? I am finding these elements which, right? Yeah. Okay, well, for example, if it is not empty, what is the meaning? It will come here, right? Emma, the element is not empty means if this element is found, it will come to this code. Yes, sir. Yeah, but Excel also, what is the time? I don't know. I have to get this expected value, right? Yes, sir. Expected value is 0, 1, 2 kada. Yes, sir. So what you have to do now here? So string expected value equal to row dot get cell of 2 dot get a string cell value now. Yeah. ఇప్పుడు ఇది లాగిన్ సక్సెస్ అయి ఉంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? సక్సెస్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కదమ్మా. ఎస్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yeah. So then what is that I have to do? I also have to write something in the actual రాయమన్నాను కదా. Yes, sir. ఏమో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది, యాక్చువల్ ఏమన్నానమ్మా? Login రాయాలి కదమ్మా. to print, we have to write something. Yeah, to write the data, what is that I have to do? Actual equal to, yeah, ఒక నిమిషం, ఇది ఏముంది స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ? సక్సెస్ అనే రాస్తా. ఓకే, actually success. How do you write the data? Row dot create cell. ఏమ్మా 0 సెల్ లో యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ సెల్ లో పాస్వర్డ్, సెకండ్ సెల్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ తీసుకున్నాం, థర్డ్ సెల్ కదా. Yes, sir. సెట్ సెల్ వాల్యూ రాయాలంటే ఏం చేస్తామా? సెట్ సెల్ వాల్యూ యాక్చువల్ రాద్దామా? Yes, sir. Actually. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ సేమ్ అయితే ఏం చెప్పాలి? యాక్చువల్ రాసాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ రెండు రాయాలి కదా. Sir. ఇఫ్ తెలియదు ఎక్స్పెక్టెడ్ డాట్ మ్యాచెస్ యాక్చువల్ అయితే, రెండు సేమ్ అయితే ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? Paste Row dot create cell of, what is the cell number? 4, right? 4, sir. Dot
సెట్ సెల్ వాల్యూ ఏం రాద్దాం ఇక్కడ Pass. Pass. False. పాస్ రాద్దాం. ఎల్స్ అయితే రో డాట్ క్రియేట్ సెల్ ఆఫ్ 4 డాట్ సెట్ సెల్ వాల్యూ ఏం రాద్దాం ఇక్కడ Hmm. ఇదేనా లాజిక్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ కాకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దెన్ వీఆర్ రీడింగ్ దట్ వాల్యూ. యాక్చువల్ ఏమై ఉండాలి సక్సెసే కదమ్మా. Yes, sir. సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్ అయినట్టే కదా. ఓకే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను పాస్ రార్ ఫెయిల్ రాస్తున్నాం. దెన్ ఐఎమ్ లాగ్అవుట్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. ఎస్ ఆర్ నాట్. Sir. అదే ఈజ్ ఎంటీ అయితే ఈజ్ ఎంటీ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఎంటీ అయితే అప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి నేను ఎంటీ అయితే I also have to read this error message and write kada. Sorry. I have to read this error message, right? Yeah. So what is this element? Button class error. Yes. అది H3 కదా. H3. బటన్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయ్యి ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది మా. ద బటన్ ఈస్ ఓపెన్డ్ హియర్ అండ్ క్లోజ్డ్ హియర్. H3. H3 డేటా టెస్ట్ ఈస్ ఎర్రర్ కదా. Yes, sir. H3 డేటా హైఫన్ టెస్ట్ అంటే అయితే స్ట్రింగ్ ERR. సరే యాక్చువల్గా ఏముంది అప్లికేషన్లో అదే కదా. యాక్చువల్లే కదా అప్లికేషన్ ఉండేది. యాక్చువల్లే కదమ్మా. Yes, sir. What I will do here, driver dot find element by dot xpath double slash h3 at the rate data hyphen test, right? Get text. Okay. ఇప్పుడు ఏముండాలి దీంట్లో ఏదైనా వాల్యూ డు నాట్ మ్యాచ్ అని ఉండాలి కదా. Yes, sir. సార్ నాట్ ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ లో ఏమని ఉండాలమ్మా Do not. యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైనా తర్వాత మెసేజ్ ఏదైనా ఉన్నాయి డు నాట్ మ్యాచ్ అట్లాంటి కూడా ఏదైనా ఉంటే అది ఎర్రరే కదా. Yes, sir. ఇఫ్ యాక్చువల్ డాట్ మ్యాచెస్ వాట్ ఈస్ దట్ మ్యాచెస్ కాదు మ్యాచెస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ షుడ్ మ్యాచ్ రైట్. Contains. కంటైన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ డు నాట్ Match. ఇలాంటి వర్డ్ ఉంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్ ఈస్ దేర్ వాట్ వీ షుడ్ రైట్. యా ఇదే వాట్ ఈస్ దట్ సెల్ నెంబర్ థర్డ్ సెల్ లో రాయాలి. థర్డ్ సెల్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ row dot Row dot kit cell of 2. create cell of అది అయిపోయింది 01 Yes, sir. 2 లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది మా. Okay. 3 dot Yes, sir. కదా dot set cell value of cell value. So we need to write what is the message we need to write. యాక్చువల్ ఏముందో అది రాసేద్దాం. ఓకే okay. అంతే కదమ్మా యాక్చువల్ రాద్దాం. But we are declaring that action afterwards. ఇది ఫ్లో ఏమంతా Okay. రాసేద్దాం. అది ఏముందో అది రాసేద్దాం. ఎస్ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ రైట్. ఇఫ్ యాక్చువల్ డాట్ కంటైన్స్ ఇది ఉంటే ఏమంటున్నామా నౌ వి రైట్ రో డాట్ క్రియేట్ సెల్ ఆఫ్ 4 డాట్ Fail. Yes, sir. set cell value
ఏమైనా పాస్లే అన్నాం కదా. Yes. This row dot create cell of 4 dot. అప్పుడు ఇది యాక్చువల్ కాదు. ఇఫ్ అది అట్లా రాయకూడదు. 1 minute చెప్తాను. ఇఫ్ వాట్ ఈస్ ద సెల్ నేమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వి హ్యావ్ row dot get cell of 2 కదా, 2 కదమ్మా, సెకండ్ సెల్ కదా, డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ సెల్ వాల్యూ డాట్ మ్యాచెస్. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఫెయిలే కదమ్మా. Yes, sir. ఇక్కడ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఫెయిల్ కదా. Fail. సో ఫెయిల్ ఉంటేనే ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అని ఉండాలి, ఇక్కడ ఇలాంటి ఎర్రర్ అని ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నాట్? హలో, Yes, sir. ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అని ఉండాలి, అప్పుడు ఇది కూడా ఏమని ఉండాలి? Error one. ఇది ఫెయిల్ ఉండాలి, లేకుంటే ఇంకొక పని చేస్తాను. ఇంత రాసే బదులు దీన్ని అంతా ఏం చేద్దామా? we take into one more string, right? Expected equal to తెచ్చుకున్నామా? If expected matches fail అవ్వాలి and actual dot contains లో ఏముండాలి? do not match ఉండాలి. ఉంటేనే ఇది పాస్ కదా. ఇక్కడ ఫెయిల్ ఉండాలి, అక్కడ కూడా do not match అనే ఎర్రర్ ఉంటేనే పాస్, లేకుంటే ఫెయిల్ మెసేజ్, రైట్? ఇది లాజిక్. ఇప్పుడు రన్ చేయండి ప్రోగ్రామ్. యా, బట్ వీఆర్ ఆల్సో రైటింగ్ ద డేటా ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్. ఆఫ్టర్ ద లూప్ ఈజ్ ఆల్ ఓవర్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్, new file output stream of so wb dot write then ఇది ప్రోగ్రామ్ అడిగాను. Sir, navigation dot back. నావిగేట్ బ్యాక్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ వాల్యూడ్ యూజర్ నేమ్, వాల్యూడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినాక మళ్ళీ బ్యాక్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫస్ట్ టైం కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత, కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇది క్లిక్ చేసి లాగౌట్ అవ్వమన్నాను కదా. ఓకే. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగౌట్ అవ్వమన్నాను. ఇక్కడ అన్ని వెబ్సైట్లు అలా బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ ఉండవు కదా. గూగుల్ ఏముంది? గూగుల్లో లాగిన్ ఉందా? ఆ ఎగ్జాంపుల్ జావా సెర్చ్ చేయాలి, ఈ రిజల్ట్స్ రీడ్ చేయాలి, అలా బ్యాక్ రావాలి, వేరే రిజల్ట్స్ సెర్చ్ చేయాలి. అక్కడ ఆ ఫంక్షనాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అలా చిక్కుంటుంది. ఓకే. గూగుల్ వెబ్సైట్ లో ఉండే ఫంక్షనాలిటీ వేరు, సాస్ ల్యాబ్స్ లో ఉండే ఫంక్షనాలిటీ వేరు కదా. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ కోడ్కి ఏం రాయమన్నాను నేను ఆ రోజు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు? ఇలా ప్రోడక్ట్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి, రైట్? ప్రోడక్ట్స్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలని దానికి లాజిక్ ఏం చెప్పాను? ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ వాడద్దండి, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకొని లిస్ట్ సైజ్ చెక్ చేసుకోండి అన్నాను. ఓకే, సో ఎంటీ అయితే ఇప్పుడు ఎర్రర్ అన్నా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు అది లేనప్పుడు ఎర్రర్ అన్నా ఉండాలి, రైట్? సో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉండి నాకు కూడా ఇక్కడ ఫెయిల్ అని ఉంటే అంతే కదా. నా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంటేనే పాసే కదా మాది. అంతే కదా. నా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏముండాలి? ఈఎక్స్పీ అనేది ఏమో ఎక్స్పెక్టెడే కదా. సెకండ్ సెల్ లో ఉండేది ఎక్స్పెక్టెడే కదమ్మా. 0 సెల్ లో యూజర్ నేమ్ ఉంది, ఫస్ట్ సెల్ లో పాస్వర్డ్ ఉంది, సెకండ్ సెల్ లో ఉండేది ఎక్స్పెక్టెడే కదా. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్ ఉండి యాక్చువల్ లో కూడా డు నాట్ మ్యాచ్ ఉంటే పాసే కదా. లేకుంటే స్టేటస్ ఏం ఇవ్వాలి? ఫెయిల్ కదా. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాం?
ఎక్స్పెక్టెడ్ సక్సెస్ ఉండి యాక్చువల్ కూడా సక్సెస్ ఉంటే పాస్ అది కూడా పాసే కదా. ఎస్ సార్ లాగౌట్ చేయమని చెప్పి కోడ్ రాశాను కదా. ఓకే ఓకే సో అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేస్తుంది. బ్రౌజర్ అలాగే ఉంటుంది, బ్రౌజర్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, బట్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ ద యూఆర్ఎల్ అగైన్, రైట్? సో యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్కి వస్తుందా అది? ఎస్ సార్ యూ ఓపెన్ ద యూఆర్ఎల్, కమ్ టు ద లాగిన్ పేజ్, రైట్? ఎస్ సార్ Read the username password from the Excel sheet. Login button click చేస్తున్నాము. Then we are doing the validation, right, like this. సో మీరు అప్లికేషన్ ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఇలా ఉంది, ఇప్పుడు నీకు వేరే ప్రాజెక్ట్లో ఏదైనా అసైన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు అప్లికేషన్లో ఒకసారి మాన్యువల్గా నావిగేషన్ చేయాలి. ఈ అప్లికేషన్లో నావిగేషన్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడి ఏ స్క్రీన్ నుంచి వేరే ఏ స్క్రీన్కి వెళ్తుంది, ఆ స్క్రీన్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక స్క్రీన్కి ఎలా వెళ్ళాలి, ఆ అప్లికేషన్లో తగ్గట్టు నావిగేషన్స్ రాసుకోవాలి కదా. ఓకే సార్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇలా లాగౌట్ చేయాలంటే వేరే ప్రాజెక్ట్లో వేరే నావిగేషన్ ఉండొచ్చు. సో ఆ అప్లికేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రావాలనేది మీరు ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ నావిగేషన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే సార్ Yeah, and one more thing, make sure that the Excel file is closed and you are running. Because last time somebody asked me, I gave, now it is log out, right? It is doing. Yeah, it has done. Yeah. Gemma, somebody was opening Excel sheet and running the program. I gave that message, right, in the WhatsApp. Yes, sir. Okay. So, okay, no problem. Make sure that you close the Excel file and run. Yeah, Okay. still it is running here. It is waiting because like implicit wait ఏముందమ్మా? How much time I have implicit wait? 20 seconds ఉంది కదా. సార్ So it was looking for the ఇప్పుడు అయిపోయిందిలే కానీ ఈ find elements was waiting for 20 seconds. 20 seconds తర్వాత కూడా లేనప్పుడు ఎప్పుడు ఏమై ఉంటుంది ఇది? యా లేనప్పుడు ఏమై ఉంటుంది? పిఆర్ ఏమై ఉంటుంది? ఇది లిస్ట్ విల్ బి empty. ఎంటీ, రైట్? ఎందుకంటే ఆ ఎలిమెంట్ లేదు కదా, ప్రోడక్ట్స్ అనే ఎలిమెంట్ లేదు కదా. లేనప్పుడు ఏమై ఉండాలి? లేనప్పుడు ఈ కోడ్ రన్ అయి ఉండాలి కదా. ఎస్ సార్ ఎంటీ కానప్పుడు ఇది రన్ అయింది, ప్రీవియస్లీ లాగౌట్ అయిపోయింది కదా. సరే, నౌ లెట్ us see what is there in the Excel sheet. యా వచ్చాయి మెసేజెస్ ఇక్కడ. ఎస్ సార్ ఇక్కడ ఏమైంది? మెసేజ్ ఇది సక్సెస్ రాసాము, ఇది ఉంది, ఇక్కడ డు నాట్ మ్యాచ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫెయిల్ ఉంది. పాస్లే కదా అంటుంది. ఎస్ సార్ పోనీ నేను ఇంటెన్షనల్గా కావాలనే మనకు ఫంక్షన్ మనకు అర్థం అవడానికి, మీకు అర్థం అవడానికి ఇంటెన్షనల్గా దీన్ని నేను ఫెయిల్ అన్నాను అనుకోండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్ అంటమ్మా. హలో, ఎస్ సార్ కావాలనే మారుస్తున్నానమ్మా. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి ఎస్ సార్ అర్థమైంది సార్. కావాలనే నేను ఇక్కడ కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఫెయిల్ అవ్వాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామ్మా. ఎస్ సార్ కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఫెయిల్ అవ్వాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఎస్ సార్ కానీ ఇక్కడ ఏమై ఉంటుంది? కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఎస్ సార్ అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది కదా. ఎస్ సార్ యాక్చువల్ ఏం పెడుతున్నా నేను ఇక్కడ? ఫెయిల్ సక్సెస్ అని రాస్తున్నా, కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏముంది? ఫెయిల్ ఉంది సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్. యా నేను ఇంటెన్షనల్ గా ఫెయిల్ అని పెడుతున్నామ్మా. కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఫెయిల్ ఉండాలి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, కానీ యాక్చువల్ ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ? సక్సెస్. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ మ్యాచ్ అవుతుందా? ఎస్ సార్ ఏమో ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ మ్యాచెస్ ఇన్ దిస్ కేస్? నో నో సార్. నో సార్ నో. అంటే ఇప్పుడు ఏం రావాలి ఇక్కడ? ఫెయిల్ అవ్వాలి. Failed. ఫెయిల్ అవ్వాలి కదా. Yes, అంటే sir. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫెయిల్ అంటున్నాము, యాక్చువల్ గా సక్సెస్ అయింది, అంటే ఇప్పుడు స్టేటస్ ఫెయిల్ రావాలి కదమ్మా. ఎస్ సార్ చూద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం. అంటే మనకు అర్థం అవడానికి మీకు సరే ఎక్స్పెక్టెడ్ వేరు యాక్చువల్ వేరు అయితే ఏమవుతుంది అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను.
అది లాగౌట్ అయిందా? మళ్ళీ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం కదమ్మా. Yes, sir. అది 20 seconds వెయిట్ చేస్తా ఉన్నట్టుంది. ఇప్పుడు ఏమైంటుంది ఎక్సెల్ షీట్ లో? ఇప్పుడు ఫెయిల్డ్ ఉందా? Yes, sir. యాక్చువల్ ఏమైందమ్మా? సక్సెస్, కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏముంది? Fail. ఫెయిల్ ఉంది. సో స్టేటస్ ఏమైంది? ఫెయిల్ అయింది Fail. కదా. Yes, sir. ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్ డిడ్ నాట్ మ్యాచ్, రైట్? ఓకేనా? Okay, sir. సరే, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడండి మా. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసాం? సో ఇది మీకు ఇవన్నీ ఏమన్నా ఎనీథింగ్ న్యూ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయడం, ఇంప్లిసిట్ వెయిట్, ఈ ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, ఎక్సెసివ్ వర్క్ బుక్, షీట్. దిస్ is a loop, right, for all the rows in the Excel sheet. ఈ send keys లో we are reading username, right, which is in the 0 cell లో ఉండేది username, ఫస్ట్ సెల్ లో ఉండేది పాస్వర్డే కదమ్మా. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ చెక్ వెదర్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. దానికి లాజిక్ ఏమో ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని అది ఎంటీనా కాదా చెక్ చేయమన్నాం కదా. Sir. ఎంటీ అయితే ఎర్రర్ ఉన్నట్టే కదమ్మా. ఈ ఎలిమెంట్ లేదు కదా స్క్రీన్ మీద. Yes, sir. అది లేనప్పుడు ఎర్రర్ అన్నా ఉండాలి కదా. Yes, sir. ఎర్రర్ రీడ్ చేస్తున్నాము. సో యాక్చువల్ ఏముందో అది కూడా రాసేస్తున్నాం. ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా రాస్తున్నాం కదా థర్డ్ సెల్. బికాజ్ ఎందుకంటే సెకండ్ సెల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. Yes, sir. సో థర్డ్ సెల్ లో యాక్చువల్ రాస్తున్నాము. సో సెకండ్ సెల్ లో ఉండేది యాక్చువల్ తెచ్చుకుంటున్నాం కదా ఆల్రెడీ మనము. సరే, ఇక్కడ రాస్తాను సో దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు సెకండ్ సెల్ లో ఉండేది యాక్చువల్ తెచ్చుకున్నాం, థర్డ్ సెల్ లో యాక్చువల్ రాసాం కదా. ఏమో ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ లో ఫెయిల్ ఉండి యాక్చువల్ లో కూడా డు నాట్ మ్యాచ్ ఉంటే కరెక్టే కదమ్మా. Yes, sir. మనము ఫెయిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, అక్కడ కూడా ఎర్రరే ఉంది అంటే పాసే కదా. Sir. సో లైక్ ఇది ఎల్స్ అయితే సో యాక్చువల్ సక్సెస్ రాసాము. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ యాక్చువల్ రెండు మ్యాచ్ అయితే పాస్, లేకుంటే ఫెయిల్. సరే, ఈ లూప్ అంతా అయిన తర్వాత డ్రైవర్ క్లోజ్ చేసేద్దామా. డ్రైవర్ డాట్ ఫిట్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్ ఆల్సో, రైట్? వై టు కీప్ ఇట్ ఓపెన్. ఇది మా సింపుల్ లాజిక్. అదే ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉండే వాల్యూ కూడా తీసుకొని కంపేర్ చేయమని చెప్పి నెక్స్ట్ సెల్ లో రాయమన్నాం. అయ్యో ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఇవన్నీ నోన్ కాన్సెప్ట్స్. ఎనీథింగ్ డిడ్ ఐ యూజ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ అన్నోన్ టాపిక్? No, sir. Then all of you, any topic in this code, is there anything which is unknown, some new thing? No. No, right? So how to read, get cell, get string cell value. Row dot get cell dot get string cell value. You want to write and create cell dot set cell value. Yes, sir. If condition, you are comparing expected and actual. Expected match అయితే then the next cell, fourth cell. Fourth cell you are writing pass, లేకుంటే fail you are writing. సో అది మీరు లాజికల్ కౌంట్ చేయాలి కదా. 0 సెల్ లో ఈజ్ యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ సెల్ లో పాస్వర్డ్, ఓకే. థర్డ్ సెల్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది, సారీ సెకండ్ సెల్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది, థర్డ్ సెల్ లో యాక్చువల్ ఉంది, ఫోర్త్ సెల్ లో వీ నీడ్ రైట్ స్టేటస్, రైట్? ఇది పాస్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. ఆ సెల్ నెంబర్స్ యూ నీడ్ టు మ్యాప్ అండ్ రైట్ ప్రాపర్లీ. ప్లస్ వన్ మోర్ థింగ్, when I'm writing a program, did I write all the program from beginning at a stretch? Okay sir, మొత్తం రాసుకుంటూ వచ్చానమ్మా. No, sir. What did I do? First I wrote some basic lines of code, then I am trying to enhance, right, step by step. Hello? Sir. Yes, sir. సో మీరు కూడా అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూనిట్ రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ దాని బేసిక్ కోడ్ రాయండి, తర్వాత దాని మీద యూ ట్రై టు ఎన్హాన్స్. అంతేగాని ఓ బ్లాంక్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి నేను ఎగ్జాక్ట్ మొత్తం కోడ్ రాయాలంటే అది యూ కెనాట్ రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ నేను ఫైల్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, వర్క్ బుక్, డైరెక్ట్ గా మొత్తం లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలంటే యూ కాంట్ డూ. నో డెవలపర్ ఆల్సో కెన్ డూ లైక్, బికాస్ వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్, రైట్? Sir. So first we write some basic code రాద్దాం. First what is that? To open the website. So open the website. So
So Firefox driver, maximize implicit wait, open the URL, type the username, type the password, click login button. Okay, then I want to check if this element is empty, means, oh, here I need to write logic for error message. So else means here I need to write a code for logout, right? Logout rasanu. Then I wrote a file input stream. Then wherever extra code is there, I added that. Alage you have to enhance the program. So even if any small assignment is also given also, first you write one basic code, right? 2 lines or 3 lines, so write it. Then you enhance it. You need to write one line in the middle, after, beginning. You try to enhance step by step. So like that, you need to develop your code. Okay, sir. Okay, don't try to understand. To write entire program at a time means you'd never understand. ఏం లేదు, మరి చిన్న చిన్న టిప్స్ అంతే కదా. These are all small tips, right? How to improve your programming. It's all right. Any program, but on that day also when I wrote this web table, did I write straight away all the code? No, right? Yeah, first I told how to get the number of rows. Actually here I try to print them first. Yes or not? If you Yes, sir. remember, first I try to print, ఇది కూడా రాయలేదు. Yeah, I try to print what is this str, right? First I try to print str. Then I told you, oh, it is printing all the values in the table first column, right? Yes, sir. Oh, then I told, no, okay, for example, instead of printing, how you write a code for validating some value matches or not. If it matches, then I want to read all the values in the row, in all the columns I want to read. After reading all the values, no point in continuing, so break. ఏదైనా కానీ program, always, try to write few lines of code and keep on enhancing on that. So then you will get the complete logic. So Seema, yeah, please, anything you want me to explain here in this? Yeah, so please go through them. Anything you want me to explain here? No, sir. Okay. Only similar ga, but same like this. You try to understand. But anyhow, you practice in your computer, kada? Yes. Right. మీరు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఫేస్బుక్ ట్రై చేయండి, లాగిన్. Okay, sir. ఎందుకంటే ఎనీహౌ యూ ప్రాక్టీస్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటరే కదా. లేదంటే అదర్వైజ్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ వెబ్సైట్. ఓకే, వెయిట్. యా, సో టేక్ దిస్ URL. ఇక్కడ ఉంది కదా యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ admin 123, రైట్? Sir. Admin and admin 123, right? So ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పారామీటరైజ్ చేయండి. హలో, Yes, sir. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పారామీటరైజ్ చేయండి. దెన్ యూ లుక్ ఫర్ దిస్ డాష్ బోర్డ్ అనే ఎలిమెంట్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ. Sir. ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ ఉండాలి కదా. H6 టెక్స్ట్ ఈజ్ డాష్ బోర్డ్, రైట్? Yes, sir. డాష్ బోర్డ్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంటే లాగిన్ సక్సెసే కదా. Yes, sir. లాగిన్ సక్సెసే. ఇక్కడ లాగౌట్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఈ ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, డౌన్ ఆరో మార్క్. ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి దాన్ని. డౌన్ ఆరో మార్క్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇది వస్తుంది కదా. డౌన్ ఆరో మార్క్ ఏముంది మా, ఇది ఐ క్లాస్ వాల్యూ ఏదో ఉంది కదా, OXD ఐకాన్, యూజర్ డ్రాప్ డౌన్ ఐకాన్ ఉంది కదా. Yes, sir. సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ ఇస్ లింక్, రైట్? Yes, sir. సో లాగిన్ సక్సెస్ అయిందా లేదా చెక్ చేయండి. ఇదే రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే, రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉండాలి కదా. Yes, sir. ఈ మెసేజ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్, బట్ వెబ్సైట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అక్కడ లాగౌట్ నావిగేషన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. విల్ యూ ట్రై ఆన్ దిస్ వెబ్సైట్? ఇక్కడ చాటింగ్ లో ఇచ్చేనా URL? Yes, sir. Yeah, all of you, I am giving this URL in the chatting. Okay, you can take this URL, all of you. Yeah, chatting lo ichchanu. Take the URL. So same type of logic you try in this website now.
ఓకే, ఇక్కడ కరెక్ట్ నేమ్ ఈజ్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ అడ్మిన్, కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ admin 123 కదా.